Проверка микрофона. Раз, раз, два, три. Проверка микрофона. Раз, раз, два, три. Құрметті қонақтар, қазір бірер кезден кейін кездесуді бастаймыз. Раз, раз, два, три. Құрметті қонақтар, қазір бірер кезден кейін кездесуді бастаймыз. Раз, два, три. Раз, раз, два, три, раз, два, три. 10 июля 2023 года. Раз, два, три.
Можно попросить, пожалуйста, переводчиков что-нибудь сказать в канале? На казахском языке, да, говорите? Какой канал у вас? Английский канал? На казахском языке, да?
Құрметті әріптестер, қазір біз министрдің келгенін күтіп отырмық. Шамалы күте тұрайық. 5 минуттай. Кешірім өтінеміз, уақытында бастамай атқарған. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Көп рахмет, уақыт тауып сенбі күні біздің шарамызға келіп жатқандарыңызға. Құрметті қатысушылар, әріптестер, Айзат Нұрбекұлы, Болат Бекахметұлы, көп рахмет, уақыт тауып сенбі күні біздің шарамызға келіп жатқандарыңызға. Рұқсат болса, онда жұмысымызды бастайық. Тақырыпты, бағытты жақсы білесіздер. Біз осы
биылғы жылдың басында Қазақстан үшін, қазақстандық жоғарғы білім үшін өте маңызды Coursera қазақ тілінде деп аталатын жобаны іске қосып жатырмыз. Осында сол жобаның басқасында жүрген, осы жобаға жанашыр, осы жобаға демеуші болған біздің әріптестеріміз жиналып отыр. Сондықтан мен біздің осындағы қонақтарымызды таныстырып, содан кейін жұмысқа кірісуді ұсынамын. Бұл жоба бірінші кезекте әрине Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің қолдауынсыз және министр Саясат Нұрбекұлының тікелей араласып осыған маман ретінде, осы салаға жауапты басшы ретінде араласпаса мүмкін болмас еді. Сондықтан құрметті Саясат Нұрбекұлы, көп рахмет бүгін уақытта осында келгеніңіз үшін. Әрине кез келген жоба болғаннан кейін бұған демеушілердің, жанашырлық ұйымдардың болған өте маңызды. Біз о бастан осы жобаны тез әрі тиімді іске қосу үшін Қазақстан халқына қорына өтініш айттық. Қазақстан халқына қорының мамандары, басқарма басшысы, содан кейін жалпы осы қордың қамқоршылар кеңесіндегі көптеген мамандар жан-жақты зерттеп, қарап, осы жобаға қор демеушілік көрсете алады деген шешім шығарды. Бұл бағытта Болат Бидахметұлының өзінің қолдауы көп болды, сондықтан көп рахмет. Біз осының алдында үлкен көрме жасап, сол көрмеде жобаны таныстырған болатынбыз. Бүгін біз осы жобаға тікелей атсалысқан оқу орындарының өкілдері және оқу орындарының студенттерін жинап отырмыз. Және әрине біздің арнаулы қонағымыз бар. Білесіздер, соңғы 2 күн Астанада Астана халықаралық форум өтіп жатыр. Бұл көп жылдардан бері еліміздегі Қазақстанның алға басуына ықпал ететін өте маңызды жобалар таныстырылатын, Қазақстанның әлемнің түкпір-түкпірінен келіп, осы елге жанашыр болатын кәсіпкерлердің, түрлі үкімет басшыларының, мемлекет өкілдерінің келіп бас қосатын жері осы жиынға биылғы жылы біздің шақыруымыз бойынша Coursera компаниясының басшысы Джефф Мадженкальда мырза. Және сонымен бірге біз бүгінгі жиналыста осы жобаның бағытында біз үшін маңызды әдістеме мәселелерін, одан кейін бұл жұмысты біз ары қарай жалғастыру үшін оқу орындарында жасалатын жұмыстарды кеңінен талқылағымыз келеді. Осы үшін бізде арамызда Лариса Уитпро, осы компаниядағы Coursera'ны қолданатын мамандарға қызмет көрсету департаментінің басшысы. Осындай құраммен жиналып отырмыз. Құрметті қатысушылар, алдарыңызда осы Coursera платформасына қосылған қазақстандық оқу орындарының басшылары, оқытушылары және осы биылғы жылдың басынан бастап іске қосылған жобаға белсенді араласып, өте үлкен нәтиже көрсеткен біздің студенттеріміз келіп отыр. Бүгін біз осы бағытта не істелгендігін айтып, ерекше нәтиже көрсеткен студенттерді марапаттағымыз келеді. Сіздердің бүгінгі қатысушыларға сұрақ қою мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін экрандағы қазір көрсетеміз, арнайы QR код тұр. Сол QR кодты түсіріп, өздеріңізге қажетті, өздеріңізге қызық деген сұрақты жібересіздер. Ішіндегі сұрақтарға өздеріңіз дауыс бере аласыздар. Қай сұрақтар бірінші кезекте қойылған дұрыс болатындығын. Сондықтан осындай бізде интерактивті қарым-қатынас жасауға мүмкіндік туып отыр. Еще раз спасибо огромное IT-университету, что нас принимаете. Мы сегодня здесь, участники проекта со всех сторон, все люди, которые принимали участие в том, чтобы этот проект был реализован. Спасибо вам еще раз огромное. Еще раз, есть возможность задать вопросы всем нашим гостям, которые находятся здесь на сцене. Для того, чтобы задать вопрос, есть QR-код, вы его видите, можно пройти, написать свой вопрос. И более того, за вопрос, который больше всего людей проголосует, в приоритетном порядке они будут озвучены. Поэтому просим в этом интерактиве активно вас участвовать. Көп рахмет, олай болса, мен алғашқы сөз кезегін Саясат Нұрбекұлы өзіңізге бергім келеді. Келіңіз. Рахмет. Просим в этом интерактиве активно вас участвовать. Көп рахмет, олай болса, мен алғашқы сөз кезегін Саясат Нұрбекұлы өзіңізге бергім келеді. Екі рет естіп көрдіңіздер. Үлкен рахмет, құрметті Рауан. Біріншіден, құрметті әріптестер, баршаңызды осындай
бас қосуда көргеніме өте қуаныштымын. Бірінші алғыс сөзіміз әрине Болат Бидахметұлына бағыттаймыз. Қазақстан халқына шын мәнінде де бірден осы бастаманы түсініп, мен Болат Бидахметұлының өзім кіріп шығып, осындай бір пікіріміз бар еді, жобамыз бар еді, ұсынысымыз бар еді. Бірден өзі түсініп, қолдап, сарапшылар кеңесі, үлкен бақылаушы кеңесті, қамқоршылар кеңесіне өзінің жеке баяндап, осындай қолдауды білдірді. Сондықтан сол қордың қолдаудың арқасында осы пилоттық жобамызды бастап отырмыз. Екіншіден, Джефф Маджанкальда, Courseraның басшысына да рахмет айтқым келеді. Осы жылдың басында мені жеке өзім ұшып бардым. Сан-Франциско қаласында қызық ойының бір өзінің хикаясы бар. Кеш қалып, 15 минут қалғанда үлгеріп, кіріп шығып, Джефф мырза, Маджанкальда мырза бір оңтүстік Американың бір президентімен кездесуді қалдырып, соны мені күтіп, соңында үлкен рахмет айтамыз. Бірақ басында көрдіңіз бе, өте жақсы бір жобаға айналды қазіргі таңда. Құрметті әріптестер, қысқаша ғана осы жобаның мағынасы, әлеуеті және болашақ жоғары білім даму біздің саламызға қандай әсері бар екенін қысқаша баяндап берейін. Өздеріңізге мәлім, президентіміз қазіргі таңда жоғары білім және ғылым сұрақтарына өте үлкен басымдық беріп отыр, өте үлкен қолдау білдіріп отыр. Бюджет әсіресе қаржыландыру тарапынан өздеріңізге мәлім, келесі осы мына басталған 3 жылдық бюджеттік циклда бірқатар тапсырмалар беріп, үкіметті қатты қолдап, үлкен бастамаларды бастап отырмыз. Біздің министрлік ертең 1 жылға толады, министрлігіміз. Сол 1 жылдың ішінде енді аяққа тұрып, наурыз айының басында біз 7 жылдық тұжырымдаманы бекітіп алдық. Сол тұжырымдаманың бірнеше маңызды бағыттарының ішінде цифрландыру және онлайн немесе гибрид форматтарға көшу маңызды басты бағыттар болып табылады. Келесі слайд қоссаңыздар, мына неңіз жетпей жатыр ма сигналы? Келесі слайдқа не істесеңіз, форматтарға көшу. Енді өздеріңізге мәлім, қазіргі таңда жоғары оқу орындар қарқын дамуда және студенттердің саны өсуде. Бұл үлкен, мен міне 1 жыл болды, осыны қайталай берем. Демография аяусыз бір күш, құрметті. Бұл күшті ешкім тоқтата алмайды. Бұл күшке тек қана бір шара бар, ол дайындалу алдында. Дайындалмаған салалар немесе дайындалмаған мемлекеттер бұл аяусыз күштің астында қалып қалады. Қазір дүние жүзінде қарасаңыздар, әсіресе Азия елдерінде, Африка елдерінде демографияның қысымы өте жоғары. Үндістан, Африка елдерінде, Индонезияда үлкен демографиялық жарылыс байқалуда. Біздің өңірде де дәл сондай демографиялық жарылыс. Қазақстанда орта есеппен алғанда жылына 400 мың бала дүниеге келеді. Өзбекстанда 1 миллион бала дүниеге келеді. Үндістанда күніне 60 мың бала туады. Бір тәулік ішінде бір қала. Былай қарасаңыз. Сондықтан бұл демографияны біз алдын ала қазір дайындалуымыз керек. Бізде бір 7-10 жыл ғана қалды. Осы толқын амалсыз қазір жоғары білім саласына келеді. Мына аймаққа қарасаңыздар, бұл бұрынғы Совет одағының қазіргі тмд елдері, Орта Азия, Пакистан, Бангладеш, Иран, Үндістан 2 миллиардтан астам адамдар тұрып отыр. Халықтың саны 2 миллиардтан асып кетті. Осы бір аймақта ғана. Бұл ана Азия елдерін алмағанда. Және де бір ерекшелігі 1 миллиардтан астам осы кеңістікте тұрып жатқан адамдардың 1 миллиардтан астамы 25 жастан жас адамдар. Және де мына жерде мен кішкене арасында ағылшынша қосып отырамын, мына кішкене маңызды нәрселерді Джеффке де, мына біздің шетелдегі қонақтар түсіндіру үшін. So if you look at that space, which is former Soviet Union, Central Asia, Pakistan, Bangladesh, and Kazakhstan, there are over 2 billion people living in that space. And it's quite interesting that
more than half of those people, more than 1 billion, are actually young people under age of 25. So we have this pressing young generation, which will be fueling demographic growth. United Nations expected the population of Central Asia to grow by 82 million by year 2030, 7 years time. India has 650 million young people, and they'll be fueling that demographic growth until 2065. So India's population growth will not stop until 2065. And at this rate, by 2050, the Indian population will exceed 2.5 billion people. So talk about demography. Сондықтан біздің тұжырымдамамыз 8 негізгі басымдылық бағыт, соның кемінде 4-еуі жартысы осы демографиялық өсімге бағытталған, дайындалу үшін бағытталған. Қолжетімділік, инфрақұрылым мен цифрлық архитектура, шетел интернационалдандыру, яғни біздің кеңістігімізді ашу шетелдік жоғары оқу орындарына және шетелдік білім беру ұйымдарына, және цифрлық шетел сауаттылық. Coursera жобасы цифрлық сауаттылықпен мына инфрақұрылым және цифрлық архитектура бағыттарына арналған жоба. Неліктен цифрлық инфрақұрылым және цифрлық инфрақұрылым маңызды? 400 мың бала жыл сайын. Соңғы 3 жылда 1,5 миллионға жуық бала дүниеге келді. Біздің инфрақұрылымымыз физикалық инфрақұрылым. Осы демографиялық өсімге ешқашан да үлгермейді. Яғни біз қанша жаңа оқу корпустарын сала берсек, жатақханаларды сала берсек те, мына демографиялық өсімге жете алмаймыз ешқашан. Ол миллиардтаған жыл сайын ақшаны талап етеді. Бюджеттік инвестиция талап етеді. Ондай шамамыз, ондай ресурстарымыз жоқ бізде. Оны мойындауымыз керек. Қазіргі таңда мысалы Өзбекстан дәл осындай проблемамен. Оларда 2 есе көп, 1 миллион бала орта есеппен алғанда жыл сайын. Жаңа ғана ЕПАМ деген үлкен компаниямен кездестік біз, Аркадий Добкин мырзамен. Ташкентте былтыр олар онлайн 100% толыққанды онлайн университет ашты. Сондай экспериментке бардық. ЕПАМмен бірігіп серіктестік. Неліктен, неге десеңіз, қазірдің өзінде 40%-ға жеткізгілі, қолжетімділікте, жоғары білімге қолжетімділікте 40%-ға жетті, соның жоспарлары бар, жеткізгілі үлгере алмайды. 626 мың студентіміз бар. Қазіргі таңда 7 жылдың ішінде 1 миллионнан асып кетеді. Кез келген жоғары оқу орнында алыңыз, өңірлік болсын, үлкен Алматыдағы ұлттық жоғары оқу орындарымыз болсын, инфрақұрылым өз шектеріне жетті. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетіміз қазіргі Казгуградтың инфрақұрылымы 10, ары кетсе 12 мың адамға негізгі жоспарланған. 26 мың студентіміз оқып жатыр қазір. Жатақханалардың тапшылығы, төсек орындардың тапшылығы 15 мың. Бір ғана университет. Оны біз 1 жылда да, 3 жылда да, 5 жылда да үлгере алмаймыз салуға. Соның өзінде қазіргі таңда біз ақша құйып, біз жатақханаларды салып жатырмыз, өздеріңіз естіп жатсыздар, көріп жатсыздар. Келесі 5-7 жылда қазіргі күннің тапшылығын жаба аламыз біз. Бірақ 1 миллион студент келгенде ол тапшылықты біз ешқашан жаба алмаймыз. Сондықтан, құрметті әріптестер, гибридтік, яғни аралас, немесе толыққанды онлайн форматтарға біздің көшуіміз, немесе қосуымыз жұмысқа, күнделік жұмысымызға, бұл мода емес, бұл алғышарт онлайн. Бұл сол болашақтың инфрақұрылымның тапшылықты бір теңдестірудің кепілі. So demographics creates this huge pressure on infrastructure. A lot of countries in the world are now experiencing the same challenges. The rate of growth of physical infrastructure
would always be behind the number of students who want to have access to higher education. So hybrid education, mixed learning, and online learning are becoming not the fashion or something that, I can do or we are forced to add up mixed learning, hybrid learning, and online learning. It is a precondition, or I would say, forced, and we have to do it really quickly to prepare our physical infrastructure and digital infrastructure. But for this, we need digital literacy. Кеше ғана бізде мына Астана халықаралық форумда үлкен бір жақсы панельдік сессиямыз өтті. Сол жерде Минерва университетінің негізін қалаушысы және басшысы Бен Нельсон мынандай бір қызық нәрсе айтты, мысал келтірді. Мен дейді, мына Google болсын, үлкен компанияларда сондай бір ұғым бар. 10x деген, яғни 10 есе көп істейтін инженер, 10 есе көп білетін маман. Шын мәнінде де ондай мамандар бар дейді. Мен көрдім. Келеді, 10 адамның жұмысын істеп кетеді. Өте тиянақты, жүйелі түрде сондай мықты инженерлер бар дейді. Google'да, Силикон алқабында, Кремний алқабында. Бірақ қазіргі таңда мына жасанды интеллект, чат GPT тәрізді жаңа алгоритмдер кез келген маманды сондай 10 есе көп жұмыс істей алатын маманға айналдырады. Бірақ негізгі алғышар ол маман инженер болмасын, халықаралық қатынастар маманы болсын, дипломат болсын, заңгер болсын. Жасанды интеллектпен жұмыс істей алады ма, істей алмайды. Қазір негізгі алғышар сол болды. Міне, мықты, қуатты шоқпар бар. Сол шоқпарды көтере алады ма, көтере алмайды ма? Сол шоқпар туралы біледі ме, білмейді ме? Қазақ тілін жалпақ тілмен айтқанда. Ол шоқпар алып көтере алмаған шоқпар не басына тиеді, не басқа жерде тиеді дегендей жақсы сөзіміз бар. Сондықтан өте терең ой былай қарасаңыздар. And I was referring to Ben Nelson's quote of yesterday's panel. So there is this great new weapon, the AI. So the problem is now, does your student, your employee knows about this weapon and has ability to use that weapon? So that's where the digital literacy and digital competencies kick in. And it's, he could be a non-engineering, he could be a diplomat, international relations student. So that's where the digital, that new weapon makes him a 10x diplomat, 10x lawyer, 10x engineer. Сондықтан осы негізгі мақсат үшін біз осы жобаны бастап отырмыз. Пилоттық жобаны бастап отырмыз. Мақсат, мен өтіп кетейін, тез, онда сіз білесіздер. Мақсат қазіргі таңда бірнеше серіктестіктер арқасында, бұл Coursera бір ғана жоба. Біздің бүкіл оқушыларымызға цифрлық сауаттылықтар беру және нақты цифрлық дағдыларды қалыптастыру. Өкінішке орай ма, құрметті әріптестер, қазіргі уақытта негізгі алғышар тез еңбек нарығындағы адамның негізгі мамандығы да емес, цифрлық сауаттылығы. Неге десеңіз, қарасаңыздар, кез келген салада бүкіл ақпарат, бүкіл күнделікті сол маманның жасаған жұмысы цифрлық платформаларға кетіп жатыр, ақпаратпен жұмыс істеуге кетіп жатыр, ақпаратты қорытуға, ақпаратты жинақтауға, ақпаратпен жұмыс істеуге дағдылары ең бірінші қатарға шығады. Осы жерде орысшаға қайталап кетейін. Таким образом, уважаемые коллеги, цифровая грамотность, цифровые навыки, цифровая компетенция, и вот сейчас отдельно уже начинают выделять AI literacy. Таким образом, уважаемые коллеги, грамотность по работе с умением понимать, пользоваться искусственным интеллектом, алгоритмами, выходит на первый план для работодателя. То есть неважно уже, это специалист в международных отношениях, юрист, экономист, становится очень важно для работодателя
чтобы у него была базовая, хорошая цифровая компетенция, грамотность и какие-то специфические навыки. Почему? Потому что сейчас вся работа специалиста любого профиля упирается в умение работать с информацией, собирать информацию, обрабатывать информацию, анализировать информацию. И чем лучше он обрабатывает, чем лучше он работает с информацией, и чем больше объем информации он может обрабатывать, тем лучше он специалист становится. Это не обязательно айтишник. В любой сфере. Посмотрите на ту работу, которую мы сейчас по управленцу выполняем. Нам нужно обрабатывать каждый день огромное количество информации, принимать решения на базе анализа этой информации. По сути дела, навыки работы с информацией, цифровые навыки становятся базовым условием успешности любого специалиста в любой сфере. Поэтому целый набор проектов мы сейчас ведем, именно сфокусированные на формировании вот этой цифровой компетенции базовой. Coursera – это самый большой проект по охвату на сегодняшний день. Задача, я вот еще раз простой одной фразой сформулирую, чтобы на выходе все наши студенты, когда они будут выпускаться, все наши 626 тысяч студентов имели возможность в течение своего срока обучения получить дополнительные подтвержденные сертификатами международного уровня навыки, которые в структуре обычного своего формального курса они не могут получить. И в первую очередь технические навыки и цифровые навыки. Это те курсы, которые здесь, к сожалению, либо на низком качественном уровне, пока мы преподаем, либо их вообще у нас еще не преподают. Еще не сформировался пул этих компетенций. Поэтому, коллеги, здесь многие, когда пошли вот, в наше партнерство с Coursera, критика началась, зачем это нужно, зачем вы там, в чем тут Coursera. Вот задача именно, чтобы вы понимали, дать этот инструмент дополнительно. То, что мы сами в структуре формального обучения не можем дать. То, что еще не сформирован контент. Там, где эти навыки дают дополнительную добавленную стоимость этому выпускнику для работодателя. Господин Маджанкальда, когда выступал в начале этого года на Всемирном экономическом форуме, and I'm referring to your, I'm quoting you, you remember the World Economic Forum you're referring to, and he had a very nice career skills. No. Career electives. Вот господин Маджанкальда такую хорошую вещь сказал, что вот эти элективные курсы, они должны быть карьерными. То есть они помогают построить карьеру нашего выпускника. Он приходит и говорит, я вот выпускник Карганинского государства условно, какой-то вот мой диплом, специальность международная, там, я не знаю, инженер. Хорошо, но сейчас этого мало работодателей. Вот я понял, что у тебя базовая специализация такая. А ты можешь, мне сейчас интересно понять, есть ли у тебя конкретный навык. Можешь ли ты работать с такой-то цифровой среде и с использованием языка Python? Да, могу. Мне министерство и система образования дала такую возможность. Вот подтвержденный сертификат Coursera. Самый лучший курс, который можно найти онлайн. Я его прошел, вот мой сертификат. Дополнительно к нему я прошел еще вот это. Работодатель говорит, да, теперь ты мне стал еще интересен, потому что я знаю, что у тебя есть конкретный навык, подтвержденный сертификат. Помимо твоей базовой специализации, твоего диплома высшего образования. То есть вот эта добавочная, специфичная, сертифицированная часть, то, что господин Маджакаль назвал career electives, карьерными элективами. Вот это тоже для нас очень важно. И задача наша на втором этапе, уважаемые коллеги, глубоко разобраться в структуре этих курсов и начинать потихоньку самим такой контент создавать. И задача наша для нас очень важно, что помимо того, что студенты эти курсы проходят, сертификаты получают, вот сегодня будем награждать наших чемпионов, первую вот волну, нам очень важно, чтобы сами преподаватели глубоко погружались в дидактику этих курсов, в педагогический дизайн этих курсов, в логику этих курсов, в артистичность этих курсов, в философию и логику подачи этих курсов. Потому что самые лучшие преподаватели со всего мира пишут эти курсы и создают этот контент. Перед нами фактически прекрасная возможность понять, на каком уровне, с какой логикой,
с каким артицизмом, с какой экспрессией, с какими эмоциями лучшие профессора лучших университетов мира создают свой контент. Это бесплатный фактически для нас мастер-класс. Бесплатно. И в двух словах я еще завершу. Пилот начался благодаря огромной поддержке фонда Казахстан халқына. Еще раз мы сильно благодарны. Мы бы просто свои бюджетные процедуры не успели бы раскрутить. Вы знаете, есть своя логика. 20 тысяч студентов на сегодняшний день у нас из 25 наших университетов имеют доступ. Мы упор сделали в основном на региональные университеты. Очень интересная идет сейчас у нас статистика. 94 тысячи часов уже за эти 5 месяцев наши студенты прошли онлайн курсы прослушаны. 94 тысячи часов. 36 тысяч курсов зарегистрировались, порядка 26 тысяч сертификатов получено сегодня. Кто-то умудрился даже несколько уже сертификатов получить, и сегодня таких чемпионов, вот, людей, студентов наших, у которых есть такая жажда знаний, мы сегодня отдельно хотели поощрить. То есть эти люди тратят дополнительное время, наши студенты, получают, нарабатывают и используют эту возможность на полную катушку. Ең қызығы, қазіргі таңда мына Рауанға да үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Сол 654 курсты өздеріңіз жоғарғы оқу орындарында отырып, оқу әдістемелік қауымдастықтары сараптап, шығарып, осы курстарды біз қазақша аударайық, 100-ге жуық курстар қазақша аударылды. Ең қызығы, қарасаңыздар, қазір ең көп оқыған курстардың біріншісі кәсіпкерлік, программирование, питон тілімен, командалық жетекшілік, яғни ең көп біздің қолданған курстар қазір қазақ тілінде курс. Сондықтан Рауан, көрдіңіз, сіздің еңбегіңіз босқа кеткен жоқ. Кейін сіздің аударған қазақша курстарыңыз қазір біздің студенттеріміз қуана игеріп отыр. Сондықтан, құрметті әріптестер, екінші этапта негізгі мақсат, екінші этапта оқытушыларымызды осы курстар өздері өтіп, өздері түсініп, сараптап, зерттеп, өзіміздің контентімізді, мазмұнымызды ақырындап платформаға шығару. Атырау мемлекеттік университетке үлкен рахметімді айтқым келеді. Бірден түсінді. Асқат Шүкіров деген біздің проректорымыз өте белсенді қатысты осы жобаға. Мінекейіңіз бірінші арт менеджмент, өнер саласындағы басқару бір курсымыз дайын. Ақырындап Маджанкалды мырза біздің университеттердің ең мықты курстары сіздің қызметіңізде. So here we had a very first course compiled by one of our regional universities. They're being very active. So they looked at the content on Coursera platform and said, hey, we could contribute. Because the second country that could create good quality content in Russian language is actually Kazakhstan. In all of the former Union, a lot of countries changed their language policies. And you go to Georgia, you go to Baltic countries, you wouldn't find it's almost not many universities still can produce good quality content in Russian language. And Coursera is actually losing that huge market of 250 to 140 million Russian-speaking population. So our universities could become partner of Coursera in recreating this Russian content, providing our own courses and reconquering, or so to say, recovering that Russian-speaking audience. Сондықтан, құрметті әріптестер, ағылшынша жарайды мазмұн жасауға болады, бірақ орыс тілінде, бірақ ағылшынша жасасаңыздар, бүкіл әлем сізге ашылады. Бүкіл әлем ашылады. Сондықтан мықты, жақсы профессор, оқытушымыз ағылшын тілінде қызықты, сол бүкіл осы стандарттарға сай бір курс жасаған жағдайда, мазмұн жасаған жағдайда, ең қызығы ақша табылады. Ақша табылады. Неге десеңіз, Coursera, Netflix тәрізді үлкен бір платформа. Адамдар қосылады, сол мазмұнды қолданғанға төлейді. Сол төлеген ақшаның бір бөлігі авторға кетеді. Не университетке, не оқытушыға.
Біздің мақсатымыз осы серіктестіктің арқасында бірінші миллионер профессорды шығару нарыққа. Бұл өте үлкен идеологиялық тұрғыдан да сигнал болады жастарға. Сіз академиялық дүниеге келсеңіздер, мықты, жақсы, қызықты оқушы болсаңыздар, ақша табасыз. Кітап жазыңыз, онлайн курс жазыңыз, қызықты контент жазыңыз, ойланыңыз. Бірақ осының арқасында бай адам болғыз. Бұл да өте маңызды. Және де соңғы менің тезисім, келесі слайдқа, соңғы слайдқа аударсаңыздар, осы жоба арқасында, әр университет өзінің мамандандырылған курс немесе мазмұн саласын былай қарасаңыз жоғары шеберлік деңгейге шығару. Каждый университет может занять свою нишу на рынке образовательного контента Казахстана. Есть университет, который очень силен в ветеринарии, у которого есть базовая, вот как у нас Хаддулати, там водная безопасность, гидромелиорация, эффективное партнерство, педагогика, педдизайн. Сейчас у нас партнеримся с турецкими университетами, с российскими университетами, с американскими университетами. Создание специализированного контента будет давать университету дополнительное преимущество. Он этот контент потом может продавать или как роялти обмениваться с другими университетами. То есть нет смысла создавать контент там, по экономике, если мы не можем хорошо его делать в нашем университете. Есть там Нархоз, другие сильные университеты, которые могут это делать. Но у меня есть своя фишка. Нет смысла. Темиртауский, вот, что металлургия касается, там усталость металлов. Это моя фишка, никто не заберет у меня. Я в этом номер один. Давайте наращивать специализацию, давайте наращивать качество контента в той отрасли, где у вас есть все преимущества. И таким образом мы можем потихоньку переходить на такой большой маркетплейс, где вузы могут давать самые лучшие свои курсы, в которых они действительно специализируются, в которые они вкладывают, инвестируют, поднимают качество этого контента. И тогда мы можем положиться прийти к такой ситуации, давать самые, тоже амбиция такая наша, когда каждому студенту Казахстана будут доступны самые лучшие курсы самых лучших университетов, самых лучших профессоров. Как национальных, так и международных. Потому что главное, что мы сейчас начинаем понимать, контент – это король, как говорят, content is the king, да? Он рулит всем. Мы можем тратить деньги на инфраструктуру, мы можем тратить деньги на покупку оборудования, мы можем тратить деньги на лаборатории, еще чего-то, но лучше потратить эти деньги на контент, содержание. Потому что содержание – это главный компонент качества. Чем лучше и качественнее содержание, чем больше мы даем доступа, тем лучше, тем больше возможностей для прогресса есть для наших студентов. Осы жерде мен тоқтаймын. Үлкен рахмет сіздерге. Бұл жобаны толығымен түсініп қолданшы біздің студенттеріміз үшін, біздің оқытушыларымыз үшін өте маңызды жоба. Үлкен рахмет сіздерге. Бұл жобаны толығымен түсініп қолданшы. Құрметті Саясат Нұрбекұлы, осы жобаның не үшін керектігі, мәні, маңызы, жалпы қажеттілік жайлы берген жан-жақты ақпаратыңыз үшін көп рахмет. Я хочу отдельно выделить еще университеты и наших коллег, которые к нам подключились по Zoom. На самом деле, сегодня у нас аудитория достаточно широкая. Это все наши университеты, которые далее будут включаться в эту программу, сегодня участвуют, слушают нас, поэтому спасибо вам огромное, что вы с нами. Большая особенность этого проекта еще в том, что она по структуре участников достаточно уникальная. Это, наверное, один из первых в Казахстане проектов, в котором участвуют и государство, и бизнес, и общественная организация. Это такая уникальная комбинация, которая в мире широко используется, и мы очень благодарны нашим партнерам за такую поддержку и за понимание такого начинания. И здесь такой большой пионер
и такое глубокое понимание именно содержания и необходимости поддержки и развития человеческого капитала идет со стороны очень важного, мне кажется, общественного института уже казахстанского. Это благотворительный фонд «Казахстан халқына». Еще раз хочу выразить огромную признательность от имени всех наших пользователей, участников этого проекта. Булат Бедахмедович, пожалуйста, слово вам. Благотворительный фонд «Казахстан халқына». Еще раз хочу выразить огромную признательность от имени всех День. наших пользователей. Я думаю, не случайно мы вот Булат сегодня Бедахмедович, пожалуйста, слово вам. на этой встрече в IT-университете. Все-таки Казахстан, то, что касается государственных, электронных государственных услуг, в числе лидеров, и это подтверждают простые граждане, гости нашей страны, которые удивляются, какой широкий спектр электронных услуг в нашей стране предоставляется. Ну, уровень электронных платежей, он тоже многих приезжих удивляет. Для нас это вроде как уже становится нормой, но это уровень, так скажем, во многом воспринимается как само собой разумеющееся, но я думаю, что еще многое предстоит сделать в части того, чтобы вообще сама система обучения наших граждан, она предполагала очень широкое использование информационных технологий. Невозможно заглянуть внутрь каких-то механизмов, организмов, клеток, только на основе цифровых технологий можно показать, какие процессы происходят. И вопросы, ну, скажем, интернационализации обучения, вопросы того, о чем уважаемый министр говорил, с тем, чтобы вопросы о том, чтобы вообще система обучения, ну, она была системой научить учиться. Любые знания устаревают, чему бы вы не научили своих студентов, если говорить о технологиях, любая технология становится через какое-то время устаревшей, но научить учиться можно только с использованием современных технологий, ну, по сути, онлайн-обучение. И когда к нам в фонд пришел министр Саясат Нурбек, у нас был разговор с ним, и с какой стороны как мы могли бы повзаимодействовать. Понятно, что в сфере образования любой проект может иметь успех, если партнером выступает министерство, то есть государственный орган, который, собственно, ответственен за реализацию каких-то инноваций в сфере высшего образования или Минпрос в сфере среднего образования. И вот мы очень рады, что министр сказал очень понятную для нас, не специалистов, вещь о том, что вот самая востребованная в мире онлайн-платформа Coursera, ну так уж сложилось, это определил там рынок пользователей. Почему наши студенты, почему нет казахского контента, почему наши студенты не имеют такого свободного доступа, какой могли бы иметь, если бы был казахский контент на этой платформе, почему у нас этого нет. Действительно, мы именно так восприняли задачу. При этом, чем больше мы по этому направлению работали, ну, тем больше мы понимали значимость этого шага для решения более системных вопросов, чем просто обеспечить доступ студентов. Ну, проект выглядит для фонда достаточно просто. Мы оплатили там 20 тысяч лицензий. Для студентов 25 государственных вузов. BMG Upschool, наш партнер, взялся перевести на казахский язык. Собственно, 654 курса, которые были отобраны не случайно, а, я полагаю, с вашим участием, с более широким участием вузов. И самые востребованные курсы, полагаю, при таком подходе были отобраны, и уже значительная часть их переведена на казахский язык. Но нам
Вот я уже сказал, что в процессе отработки этого проекта мы, конечно, погрузились в те более широкие задачи, которые ставятся в связи с этим проектом, и министр сейчас об этом подробно сказал. Но если вот, как я понимаю, что хотелось бы получить от руководителей вузов, которые здесь, представители вузов, сидят в зале и также в онлайне участвует, это все-таки обеспечить, чтобы онлайн-обучение стало составной частью учебных программ. Не как что-то дополнительное, не как что-то, заплатили, хорошо, вот студенты теперь учатся, закончили платить, и все на этом и закончилось. Как учили, так и продолжаем учить. Хотелось бы, чтобы онлайн-обучение стало составной частью учебных программ, только так можно, мне, не специалисту, так кажется, научить студента учиться. В будущем он уйдет из вуза, и только онлайн обучение позволит ему развиваться дальше и собственно, обеспечивать вот этот известный всем постулат, что, собственно, учеба должна быть непрерывной, и непрерывность обучения можно обеспечить только через эффективное обучение, только через онлайн. Знаете, вот фонд Казахстан халқына, наверное, не случайный партнер Министерства науки и высшего образования, потому что для нас очень важны, чтобы те возможности, финансовые, немалые возможности, которыми обладает фонд Казахстан халқына, направлялись на решение системных вопросов в образовании. Да, мы финансируем гранты и стипендии для 2300 студентов из малообеспеченных семей. Мы благотворительная организация, понятно, что мы здесь тоже в этом участвуем. Но системный проект – это Coursera, и не только. Вот мы недавно провели конференцию по вопросам образования, по вопросам участия фонда в развитии образования. Мы оснащаем и вместе с нашими партнерами, среди которых, естественно, не может не быть и Министерство просвещения, и его структур, и плюс Назарбаев интеллектуальные школы, как школа, которая обладает очень большим потенциалом педагогических различных практик, которые они передают сельским школам и, по сути, на селе создают опорные школы как центры компетенции, по сути, фактически как филиалы этого ниш на селе. И следующие, таких 17 школ мы создали в каждом из регионов. В этом году их количество будет 80, в следующем году будет 191, потому что в нашей стране 191 опорная школа, к которой можно подвязать малокомплектные школы, для которых они были бы опорными. Таких школ 561, по-моему, или около того. Но мы, вот буквально в понедельник у нас Совет рассматривает еще один проект. Мы начинаем пилотный проект в Актюбинской области по развитию малокомплектных школ на основе онлайн-обучения. И задача этого проекта состоит в том, чтобы в малокомплектных школах, если нет педагога, кроме как онлайн-обучения, других вариантов нет. Если бы даже в малокомплектную школу привести какого-то педагога, ему часов не хватит. Проблема не просто в отсутствии учителей, а в том, что для полного комплекта учителей там часов просто нет, поэтому непрофильные педагоги совмещают преподавание по разным предметам, что, естественно, отражается на все снижающемся уровне сельского образования, и не только сельского. Поэтому мы хотим отработать большой пилотный проект по развитию образования в малокомплектных школах на основе онлайн-обучения. Мы апробируем 4 платформы
которые сегодня в нашей стране есть. И когда вот мы говорим о том, что Coursera самая востребованная в мире, понятно, что если мы начнем взаимодействовать, начали взаимодействовать очень активно с ресурсами этой платформы, понятно, что это открывает возможность и понимание того, как должны развиваться наши собственные онлайн-платформы. Я думаю, что этому даст толчок. Проект со средними школами даст понимание вообще, каков минимальный уровень требований должен быть к этим онлайн-платформам, потому что сейчас это все на уровне понимания самих разработчиков. Вот как они понимают, какой должна быть платформа, вот такая она и есть. Нет каких-то очень четких установок от потребителей. И в этом проекте мы этот вопрос решим. Мы решим вопросы с нормативным правовым обеспечением, потому что онлайн-учитель должен отвечать за обучение учеников, так же, как и живой преподаватель. Нужно будет обеспечить их взаимодействие, нужно будет решать вопросы оплаты труда. То есть мы беремся за системные проекты в сфере образования, и понятно, что вот если есть какие-то проекты, я не на всех остановился, просто в силу, скажем так, есть конкретная тема для сегодняшней встречи, и пытаться говорить обо всем, чем только мы занимаемся, это в какой-то мере проявлять неуважение к аудитории, которая приехала с какой-то с конкретной, так сказать, целью. Поэтому я вот думаю, что если в результате взаимодействия с Coursera наша высшая школа выйдет с какими-то результатами по внедрению онлайн-обучения как составной на системной основе части образования, высшего образования, я думаю, что тогда проект состоялся в полной мере. И, кстати, сразу отвечу на вопрос, который много задавали, и даже министр, по-моему, на эту тему также отвечал. Вообще, почему государство там не финансирует, почему вообще вот из фонда нужно тратить деньги на то, чтобы купить, оплатить лицензии для Coursera? Знаете, поскольку я работал с министром финансов, я могу сказать, что если бы пришли с заявкой и сказали, вот есть такая Coursera, давайте купим у нее лицензии 20 тысяч и отдадим вузам, я бы сказал нет. Но если сейчас, когда мы оплатили эти 20 тысяч лицензий для того, чтобы обеспечить перевод на казахский язык 654 курсов, то теперь постановка вопроса стоит иначе. Coursera – это платформа, на которой есть казахский контент. Этот контент востребован нашими студентами, и нужно решать вопрос о том, чтобы расширить возможности использования этой платформы нашими студентами нашей высшей школы. Это совсем уже иная постановка задачи, и именно вот для этого мы в этом проекте. Спасибо. Нашими студентами нашей высшей школы. Это совсем уже иная постановка задачи, и именно вот Уважаемый Владимир Бедокмеш, спасибо огромное. Я думаю, что здесь все специалисты, педагоги и последовательная, системная работа по поддержке системы образования на всех ее уровнях, она действительно очень важна. И действительно, Coursera, казахстилінде, это одна из инициатив, поддержанная фондом. Мы знаем хорошо, что фонд поддерживает большой проект по оснащению сельских школ, по поддержке малокомплектных школ, еще большой проект по выделению специальных грантов образовательных. Поэтому это такая огромная, разнонаправленная, системная работа по поддержке развития качества и доступности образования в нашей стране. Спасибо вам за это большое. И я с удовольствием хотел бы представить нашего гостя Джеффа Манджикальда. Но хотел бы два слова, если можно сказать, все-таки, почему Coursera, почему это так важно. Құрметті әріптестер, қазіргі әлем
барған сайын осы цифрлы технологиялардың негізінде түрлі бағытта ғаламдану процестері өте тез және кең етек алып дамып келе жатқандығын жақсы білесіздер. Бұл процесс білім беру саласында айналып өтіп жатқан жоқ. Соның ішіндегі қазіргі таңда әлемдегі ең мықты, ең алдыңғы қатарлы 185 жоғарғы оқу орындарының ең іріктеулі мықты деген оқытушыларының мазмұнын, солардың курстарын бір жерге жинап, осыған қосымша дүние жүзіндегі сала бойынша ең мықты деген кәсіпорындардың, компаниялардың өздерінің қызметкерлерін оқыту және біліктілігін арттыру мазмұнын, курстарын бір жерге жинап отырған осы Coursera деп аталатын платформа дүние жүзіндегі 200 мемлекеттің 123 миллион қолданушысы күнделікті осы платформаның негізінде білім алып, біліктілігін арттырып жұмыс істеп жатыр. Соның ішінде әлемдегі 3000-нан аса оқу орындары, осы платформаны жоғарғы оқу орындары, университеттері осы платформаны кеңінен қолданып, сол арқылы өздерінің мазмұндық, әдістемелік, академиялық әлеуетін әлдеқайда жоғары көтеріп отыр. Бірақ сонымен бірге біз бұл жобаны бастаған кезде тек қана Courseraның дайын материалдарын қолданып қала қоймай, негізгі талап ретінде біздің оқу орындары және біздің оқытушылар өздерінің материалдарын да Courseraға салуға мүмкіндік алады деп келіскен болатынбыз. Сондықтан бұл бағытта қазір алдағы кезеңде белсенді жұмыс істей бастаймыз. Одан бөлек енді бүкіл әлемге танымал үлкен компания болғаннан кейін бұл кісілердің қазіргі дүниедегі ең алдыңғы қатарлы технологиялық мүмкіндіктерді бірінші болып енгізіп қолдануға мүмкіндіктері әлдеқайда зор. Қазір біз барлығымыз жасанды интеллект туралы көп айтып жатырмыз. Мысалы, ChatGPT секілді қызметтің пайда болғандығын білесіздер. Coursera сол ChatGPT-дің өзінде, қазірдің өзінде Courseraның ішіне кіргізіп, оқытушылар мен оқушылардың жасанды интеллект негізіндегі көмекшісі ретінде іске қосып жатыр. Осының барлығы кейін емес, келесі жыл емес, биылғы жылдың өзінде біздің жобаға қатысып жатқан оқытушылар мен оқушылардың қолданысына көмекші ретінде кіретін болып отыр. Сондықтан осының барлығын кеңінен сіздерге таныстырып, Courseraның ішінде не бар, қалай дамиды, және біз бірлесіп не істей алатыны жөнінде кеңінен сөз алатын Джефф Маджикальда мырза. So, Jeff, please, the floor is yours. Courseraның ішінде не бар, қалай дамиды, және біз бірлесіп не істей алатыны жөнінде кеңінен сөз алатын Джефф Маджикальда мырза. So, Jeff, please, the floor is yours. Hello, and thank you for having me here. I would like to share some thoughts of what we see at Coursera around the world. Hello. I'm really lucky. Thank you for having me. I get to be the CEO of Coursera, and I get to speak with faculty. I get to speak with ministers, with champions of education, with industry, and with students. And I like to share what I see in the world because it's a very exciting time. This is how I like to start many of my talks. These are the United Nations Sustainable Development Goals. And my favorite, and I think too, for many in the audience here, is Sustainable Development Goal number 4, quality education. Because through history and across time, across cultures, education has led to human prosperity. Education leads to opportunities to improve humanity and to protect our planet. And it's an honor to be with educators today. Coursera was founded by 2 professors. We are driven by the content that experts have put on our platform, and it is all in the service of learners around the world. This chart here is from Oxford University, and it talks about the risk of automation of certain jobs. Now, this chart was done in 2017. On the x-axis here is the risk of automation, low risk of automation to high risk of automation, and wages, from low wages to high wages. The color of the bubble is the typical education level of people who hold those jobs. And the size of the bubble is the number of people, this is in the US, who hold these jobs. The color of the bubble is now what jumps out are the big red bubbles down here on the lower right.
And the size of these are people who have no formal education, who do jobs that are generally repetitive and predictable, and are at very high risk of automation. These are people. On the other hand, we have these light blue bubbles, these college-educated knowledge workers making high wages, and who historically, their jobs have not been so at risk due to automation. On the other hand, many companies and most governments are interested in understanding how could we provide the knowledge and the skills and the credentials so that those who have jobs that will be impacted by technology can take advantage of the new opportunities, the new jobs that are created by technology. Now, I mentioned this chart was done in 2017, and I've updated it this year based on new research from University of Pennsylvania and OpenAI. Because generative AI is going to create much more impact and disruption for people who have college degrees, for people who are in knowledge jobs. Generative AI is very different in impact from the more traditional AI that came before. One way to think about this is to look at the percentage of jobs that are likely going to be impacted by this technology. So this is from that University of Pennsylvania report. They estimate that up to 50% of workers will have half of their job tasks impacted by AI. And further, the higher wage jobs are the jobs most likely to be exposed to GPT-4. Another way to look at this is in 2016, the OECD did a risk of job automation based on the AI technology that was available in 2016. And what they found is that the people most likely impacted by AI are people with no formal education. The least impact are people with master's degrees and PhDs. This is the way the world has looked up until 2023. Now, this research that I just mentioned says, well, what happens if you look at GPT-4? This is the way, right? The new OpenAI GPT-4. Now you see a total reshuffling of who is most impacted by this new technology. Most exposed to this technology are people with college degrees. Least exposed are people who have no formal education. Total reshuffling by this new technology. This technology is still here. People with no formal education still have the risk of automation of their jobs, but now there's also a new technology. And people with advanced degrees also have a greater risk of having their jobs changed dramatically. So I like to say that we're all in the same boat now. Everybody will need to learn throughout the course of their lives to keep up with this changing pace that is brought on because of technology. I also point out that the people who have these fancy degrees, they're the ones who wrote the algorithms that are now putting their own jobs at risk. So at least there's a little bit of justice in the world. Now, by 2027, this is according to the World Economic Forum, 61% of jobs they believe will require new reskilling and training, and 4 million new digitally enabled roles will be added to the global labor force. So the technology does create new opportunity. It also creates a threat. The way that we turn a threat into an opportunity is through education, through skilling, by helping people learn the new things they need to learn in order to take advantage of these new job roles. The way that we turn a top 10 fastest growing jobs, you can see they're almost all digital jobs. This is the same World Economic Forum report. And according to LinkedIn, if you look at which jobs can be done remotely, where the person's place of residence does not really depend or affect whether they can get that job, you see that the same jobs that are in the highest demand and growing fastest, also the jobs that generally can be done remotely. This means that not only can people learn anytime, anywhere, they can also now increasingly get access to job opportunities at no matter where they live. So if you're in countries where there are not as many job opportunities, or if you're in a rural area where there might not be as many job opportunities, if you have the knowledge and skills and you can learn those online,
Increasingly, you can get the chance to have job opportunities that are just as good as someone who is living in a city or living in another country. When you look at where is remote work growing the fastest, remote work is not growing the fastest in the United States or Europe. Remote work is growing the fastest in Latin America, followed by India and Southeast Asia. Why? Because companies know that talent is equally distributed. And they used to say, many of you have probably heard the saying, talent is equally distributed, but opportunity is not. Well, now opportunity is becoming more equally distributed as well, because the highest paying jobs, the most flexible jobs, if you have the digital skills, they can be available to you no matter where you are. Well, now opportunity. And not only are these jobs available, they typically pay much more than they have in the past. So the chance for young people to get smart, get skilled up, and then get opportunity that your parents would never have imagined doesn't mean you need to leave your country or your state or your community or even your home. These jobs, these new opportunities will be available on a global basis. A way to think about it is before the pandemic, if there was a global company like Microsoft or Coursera, we would have to set up a local office in order to hire someone, and then they would all drive to the office. Well, post-pandemic, that doesn't have to happen anymore. We can directly, as Coursera or any other global employer, directly put the job postings on LinkedIn or any other site, and we can hire people all around the world. And companies are finding talent no matter where they live. And increasingly young people know that these jobs are available. Even if the college doesn't even realize yet that the Career Placement Center should be looking for employers all around the world, the students do. I was in Lima, Peru the other day, and all the students there were so excited because they learned English as a second language, and many of them who got the skilling that they need were getting jobs in countries outside of Peru. And it's really a very, very exciting time if you are young and if you are talented. And that's where Coursera comes in. Our job is to try to make learning opportunity and job opportunity more equally available to everyone. We started with two professors, Andrew Ng and Daphne Kohler from Stanford University back in 2012, made courses available directly to individual learners. In addition, we brought on more universities. There's now 185 universities and industry partners. There's 125 industry players who are publishing online content on Coursera. In addition, making education directly available, we also work with institutions. We work with 4,000 businesses, hundreds of governments, and thousands of campuses. And the next big step for us is to connect learners to jobs, which I'll discuss in just a moment. So thinking about our learners, where are they located? The number one is North America, probably not too surprising, but we have approaching 500,000 learners in Kazakhstan. And we see some very fast growth rates in the countries where there is the most emerging talent. Kazakhstan, the typical age of a learner on Coursera in Kazakhstan is a little bit younger than the global average. On average, the median age is 32. There are more women learners in Kazakhstan on Coursera than men. Very few countries have more women than men on Coursera. Kazakhstan is one of them, and almost 60% are learning on their mobile devices. Maybe they're learning at home, maybe they're learning at school, maybe they're learning on the bus, but they are definitely learning on the go. When we look at what happened during the pandemic in Kazakhstan here, you can see something happened where, and in most countries, we saw a big growth in the number of learners and the number of courses, but especially in Kazakhstan, it just skyrocketed from 200,000 enrollments to almost 1 million enrollments in 2022. We've seen an incredible appetite for learning on Coursera, and many of our star learners are here right now. In terms of the most popular courses among learners in Kazakhstan on Coursera, here are the top 10. I put a star next to the ones that have been translated into Kazakh. Programming for everybody in Python, University of Michigan, leading teams developing as a leader, entrepreneurship, physics, communication in the 21st century workplace.
introduction to cybersecurity, strategic innovation, English for career development, Python data structures, and cybersecurity. So clearly a wide range of interests, but especially an interest in the things that create economic opportunity. So it has been really thrilling to see the curiosity and the ambition and really the drive to learn among learners in Kazakhstan. Another thing too about technology that is the promise of technology is with GPT and a lot of the research that's been happening, language translation is getting much, much better. And I don't know if you saw it, but Meta just came out with a new model that they say is very effective at translating 1,000 different languages, even languages spoken by only 300 people. They say they're now getting good at being able to translate even those. So we are on a mission at Coursera to translate these courses into all the major languages. The top 7 here that we're working on first are Spanish, Arabic, Portuguese, French, German, Indonesian, and Thai. We're working with BMG to translate into Kazakh. And I think what's going to happen is we'll still need our partnership with the ability to produce more translations more quickly at high quality. That's what we're going to be able to deliver in the coming 6 months and 12 months. Technology assisted translation. This is your 10x translator, right? Same thing. Okay, we just did a learner outcome survey. We surveyed 55,000 learners on Coursera. Said, what impact has this had on your life? About 3 out of 4 said it's going to help me with my career. Among those who have taken professional certificates, about 1 in 3 said it helps me get a job. And among those who were unemployed when they started learning, about 1 in 3 said this helped me get a job as well. So again, it's most of the job relevant learning that is most popular on Coursera. All right, so Rawan talked about ChatGPT. We are building ChatGPT into Coursera. It is really, really exciting. There's 2 major thrusts. One is what we call Coursera Coach. And so for all the professors here, when you have teaching assistants who take your courses, you know, probably the kids who got an A+, you say, hey, you did a really good job. Can you help the other students who might need more support? You can think of Coursera Coach as a personalized teaching assistant that works across all of these courses. And what it does is it basically has a little chat box that comes up. It looks a bit like ChatGPT with, you know, funny glasses. The big difference, though, is that when you type in a question, it doesn't go out to the internet. It goes into the course, and it answers the question that the student has based on the expert content that professors have put onto Coursera. And by doing this, all learners have access all the time to a personalized assistant to help them with the course material that's on Coursera and the course material that professors decide to publish as well. Now shifting over to educators and how are educators using Coursera? I mentioned we have universities all over the world, increasingly Kazakh universities as well will be creating content on Coursera on a regional basis. We also work with industry partners who are doing more of the job-aligned content. And this has allowed us to put together a catalog that includes thousands of courses, specializations, which are multi-course certificates, professional certificates for job training, hands-on projects to learn software programs, and even master's degrees and bachelor's degrees. Mr. Minister, you mentioned industry micro-credentials. And we did a survey, a global survey of 11 different countries, asking the perception among students and among employers, what do you think of industry micro-credentials? And what we heard is students said, I would like to get a professional certificate when I'm a student, because if I graduate with both a college degree and a professional certificate from industry, I'll more likely stand out with an employer. And about 3 out of 4 students said, I would even choose a university based on whether or not I could get professional certificates as well as a college degree. So it's not either or. Like almost everything, it's hybrid. It's a hybrid of industry and academia collaborating together to help learners when they graduate be more ready for the workforce. So this is what students think. You might be asking, well, what do employers think? Well, we asked similar questions to the employers and they had similar answers.
when they graduate. About 90% of them said yes. If there were a graduate applying for a job at my company, they would stand out if they had both a college degree and a professional certificate. And again, about 3 out of 4 said, I would be more likely to hire a student who had the broad education of a college degree and the specific skilling in a job that industry can provide. The best of both worlds. That's really where we're going with hybrid industry micro-credentials, what we sometimes call career electives. It's not a replacement for the college degree. It's a way of complementing the college degree in a digital age that's moving faster and faster. So what are the professional certificates that are available on Coursera? Here are some of them. There are now over 30, but there are jobs in software, jobs in data science, jobs in business, project managers, UX designers, cybersecurity, IT support, front-end web development, data engineering, iOS developing. So lots, and these are the most popular high demand jobs out there. And these are the kinds of jobs also that generally can be done remotely. So these are much more available because they're in high demand and also because they're often remote. We've been working with accreditors in the US as the ACE, the American Council on Education, but we've done this. I was just with the Minister of Education in the UAE. They're going to be taking all of the ACE credit recommended professional certificates and saying for every university in UAE, you get academic credit towards your college degree if you finish any professional certificate that has ACE credit recommendations. So not making it extra, not making it separate, building it into the degree program. That is the key for innovation in higher education. It's the collaboration between industry and higher ed. And globally, there's been 6 million enrollments in these professional certificates. In Kazakhstan, there's been 600,000 enrollments in these professional certificates, and that's up 160% year on year. So the students, the learners looking to start a career, switch a career, are finding this to be a valuable and convenient way to do this. Now, we talked about ChatGPT for students, this virtual coach who helps provide personalized assistance during learning. But GPT is also here to help professors and instructors create courses faster and at higher quality for their students. And we are working on something we call Course Builder that will let instructors upload videos that they have, maybe a Zoom lecture that you've done. And what we'll do is generate a transcript using GPT, have GPT read it. Generally speaking, for online courses, you want to have shorter videos, not an hour and a half. It'll break it into smaller videos. It'll translate it. It'll create assessment questions and readings. And it's just a first draft. It's like your co-pilot. So it says, here's a way to start. Upload your information. It'll turn it into an online course on Coursera. You can edit if you want. You can change the assessment questions. You can even say, I'd like to get some outside guest lecturers to come into my course. Clips on Coursera to bring in outside experts to come and speak in your courses so that your students have an international set of voices that you bring to the classroom or you bring to the online course so that your students can learn from experts all around the world. And so it really is a world where the professor is still in charge, but they put together a course based on the expertise of the world. Let's meet Jenny. Jenny wants to help her learners grow their leadership skills. She has some of her own content to get started with, and she knows Coursera can take what she has and build an engaging private course in only a few clicks. Here is how we're helping Jenny. She can build her course manually or save time by getting assistance. Coursera's easy authoring helps Jenny build out the content. She can tell her what she wants the course to be about and the skills she wants learners to gain. For example, a leadership course covering skills including communication, team building, and diversity, equity, and inclusion. In addition to her content, Jenny is also looking to include video clips from participating partners to supplement her private course and make it more interesting and relevant for her learners. She can add her files as source materials, such as recordings of previous lectures, training sessions, or written documents like syllabus
or a list of skills. Now, Jenny is ready to generate the course draft. Coursera will analyze her inputs and create the course structure, generate content from her uploads, recommend existing Coursera content to include, and apply pedagogical best practices. Through easy authoring, a first draft of the course was created for Jenny based on the input she gave it, and now she can review and edit the content. There are a few modules, some videos that are from her upload, which were split into shorter clips, alongside videos from other authors, and an auto-generated reading and assignment. Let's take a look at the first video. This is a clip of just the introduction from Jenny's original upload. The preview includes an auto-generated summary derived from the transcript and highlights to jump to each video segment. Jenny can adjust the way the video was trimmed and tweak the summary. She can also edit the generated transcript and skills that are tagged to this video. She can check out the videos from other participating institutions that were suggested to add to the course. This one looks interesting. Jenny can watch the preview, read the summary, or skip to the highlighted segments of the video to get a quick sense of it. She can also look through other alternatives by telling Coursera what she's looking for, such as finding the most popular videos about Module 1. It suggested 3 other videos. After previewing them, she can decide which ones to use to supplement her course. A reading was also auto-generated with a glossary of keywords based on the content in this module. An assignment was auto-generated based on the transcript of the uploaded videos and other content in the module, which is great because it will have taken her a long time to build these from scratch. She can add more questions to create more options for variability. Once Jenny is ready to launch the course, she can review the auto-generated course name, description, skill tags, and logo. Now, Jenny's private custom course is live, and learners at her organization are on their way to growing their leadership skills. Jenny can't believe how easy it was for her to create an engaging private course in Coursera. Our vision is to streamline customized course creation for educators and customers like Jenny using a blend of content to meet learners' unique needs. Thanks, thank you. If we could just advance the slide. So this is a version of what a 10X professor might look like. The professor still decides what the students need to teach. The professor still provides inspiration to the students. The professor decides which guest lectures to bring into the classroom. But with AI, it makes the job a lot more easier. So I do think that AI will make students more effective at learning. It will make professors more efficient at producing high quality content. And it will really also open up a world that leads to more collaboration among experts. The final thing that I'll just mention here is this final side of the triangle. And we announced in April something called Coursera Hiring Solutions. Now, when a student learns on Coursera, everything that they learn, all the skills they learn, their proficiency levels, the projects that they build, their course certificates that they earn, they will all be stored in a learner skill profile that students can share with any employer or their friends or their family or whomever they want. So when a student graduates, they have a college transcript with the courses and the grades, and they also have a skills profile that says what skills they've learned, what projects they've completed, and what certificates they've earned. It's really the best of both the college transcript and a skills-based transcript, if you will, to help them get a job in front of an employer. And for the employers,
they have a dashboard where they can find students who have the skills that they're looking for. So this is the way we can help connect learners to jobs and connect employers to talented people, no matter where those people live. I think about a country like Kazakhstan that is so large, and many of the jobs are probably concentrated in the bigger cities. It's hard to find talent and match talent with the jobs. This is one of the things that we're trying to do to help employers find students and help students show the skills that they've developed on Coursera. So that's at a high level what we're up to. I'm looking forward to the presentation. Thank you all for participating in this pilot and for the learners too, for learning on Coursera. Thank you. That's at a high level what we're up to. I'm looking forward to the presentation. Thank you all for participating in this pilot and for the learners too, for learning on Coursera. Thank you. Преподаватели в разных странах пользуются платформой Coursera, поэтому, пожалуйста, Лариса Уиткрафт, микрофон ваш, и у нас будет воркшоп на тему, как эффективно пользоваться платформой. Прошу. Пожалуйста, Лариса Уиткрафт, микрофон ваш, и у нас будет воркшоп на тему. Нам надо отпустить наших гостей на интервью, а я с вами останусь. Я очень рада всех вас увидеть вживую. С некоторыми из вас я общалась через Zoom. Я в проекте участвую практически, микрофона надо стоять, практически с самого начала. Зовут меня Лариса Уиткрафт, и я директор по работе с клиентами. Спасибо. Спасибо. У нас сегодня было запланировано где-то полчаса, но, к сожалению, мы несколько по времени потеряли, поэтому я что предлагаю? Я сокращу сегодня свое выступление, но давайте организуем несколько Zoom-встреч и конкретно поговорим. Я сегодня вам, конечно же, покажу какие-то определенные примеры. Я расскажу о том, в каких областях и как мы работаем с университетами по всему миру. Но, к сожалению, у нас всего-навсего где-то 15 минут. Я живу уже 30 лет в Лондоне, и мне очень тяжело говорить по-русски о работе. Я прошу прощения. Поэтому у нас сегодня есть синхронный перевод, и я перейду на английский. Но я вам обещаю, к Zoom-встречам я подготовлюсь и проведу их с вами по-русски. Вот если вы смотрите на этот слайд, there are 5 key ways in which we work with universities. Today we will focus on 3 of them, but of course, if there is interest for others, we can discuss it later. We can help to prepare students for the future of work with our content across career, multidisciplinary, and emerging or core areas. And it doesn't, you have to remember, it doesn't just slot into your core subject, the subject you are already teaching your students. It could be across different areas, could be certain skills which are very important across all of your faculty members. You can supplement your existing degrees with content from Coursera. Next, you can leverage those cutting edge, those emerging technologies we spoke about today, and complement your existing curriculum. And of course, employability is a key. It's a key for universities across the world. And from some of my discussions with you, I understand that is very important for you. So you can actually equip your students
with those career skills. And it's not just necessarily digital skills. There is a number of human or soft skills which are absolutely essential in today's job market, essential to be successful, to progress and develop your career after the graduation. If we can move to the next slide, please. На следующий не получится. Here's the example for BTech and computer science with AI specialization. This is a real life example. As you can see in blue, Coursera content is used through the whole module, through the whole course, which is 8 semesters. You can see certain courses or modules from certain courses are replacing some of the content given in a class by your professor. But then electives, they are standalone courses which are not necessarily part of the curriculum, but often enough a given credit is still assigned. They are 4-credit electives. And actually every university I've worked with in Europe, electives, that's the first. This is how universities start working with Coursera. They start with electives, then they build into electives for credit, and then they really blend Coursera content into their curriculum. The universities we work with on developing content and publishing content on Coursera use Coursera content as well from other universities. And here are some names, some examples. And for example, University of Illinois in their international MBA, for credit content is used across all of the modules. And that content could be from the industry partners and from the other universities as well. I don't want to spend too much on that. You're probably familiar what content, what we actually offer on Coursera. What is it you can get on Coursera? Anything from very short, really just a bite-sized content, videos, lessons, all the way to specializations and professional certificates, where you can really deep dive into the knowledge, into the subject to master your skills and to master your knowledge. Jeff already mentioned the importance of professional certificates. They are really job-ready pathways to learning. Actually, let me spend just 30 seconds on guided projects. Guided projects are loved by students. So what they do, they address this, a lot of academic knowledge, but not much practical application. And students need to know how to use real life tools, how to use applications, how to use software. And this is what you get. They're short form content, no longer than 2 hours. Some of them take just half an hour, 40 minutes to complete. They are web-based, so no need to download anything or install anything. And you can just follow the instructor and learn a real life skill. How to use certain functions in Excel, how to use Power BI, how to build some or develop some code in Python for certain, for data analysis. So very, very practical application of academic knowledge. Students love them. Professors actually love them as well because it gives some practical examples to students to learn as well. Okay, well, let's talk a little bit about credit recognition and how we address it and how university we work with, we partner with, address it as well. Let's talk a little in general, according to credit recommendation guidelines at various institutions, there are 3 key factors that are reviewed when considering content
for credit recognitions. Workload, that's the first one. The number of hours students are taking to complete their learning. Then the second is, of course, and quality and the level. Is it right proficiency for your students? Is the content suitable for first-year students or your master students? Then there is quality assurance, how content is created, forms of assessments, learning objectives. And the final one is the learning outcomes. To what extent is this content relevant to your course? So these are 3 criteria that we look at, and I will talk about this individually and share some information on what is important and what important things to consider. Criteria that we look at, and I will talk about this. You are very familiar with the 3 pillars in higher education in Europe and what university needs to comply with. And for assessing quality assurance, we studied and reviewed all of this. And from conversations we've been having with these accreditation bodies and also credit recognition agencies, the content is now in our platform, we're being told, is just as rigorous as what is offered by universities on campus. So we help you with the first area of quality of the content. Then, of course, how do you actually calculate those credits? Well, and that's the workload. Through our research, studying across different countries, we look at the workload is required to get a credit, and the number of credits. What we determined is about, on average, 25 hours equals 1 ECT credit. I'm familiar what's happening here in Kazakhstan, but this is what we're using when applying for credit recommendations and also from official bodies. That's the calculations we're using. And the way how we calculate learning hours, so we have an average number of hours for each course completion. But we understand that is not actually enough. You need to multiply it by at least 1.5 or even 2.5, because it's a lot of other stuff, not just listening to lectures on Coursera. You need to take notes, you need to review notes, you take assessments and what have you. So it's longer. So really, when you look at Coursera course description, and when the recommendation is, okay, that course takes X number of hours, usually when we calculate taking a number of hours to count towards credit, it's very similar to the professor recommendation. So I would recommend you starting, when you look, okay, what's the workload? Start with the description of the course. What is the instructor recommending? Start with that, because it will be very close to what it really is. Okay, so we start with every course, how we build them, how our partners create courses. Start with learning objectives. So that's the first thing we start with. We create learning outcomes. And then what happens next, based on those learning objectives, learning outcomes, we create assessments. And then through, and only then we start looking at the content through the backward design. So content is created after learning objectives are set and after assessments are developed.
And if you look at courses on Coursera, all courses follow a typical structure. All our courses are broken into modules. Each module has a week, so each module equals a week. Each course have at least 4 learning objectives. Each module, at least have 4+ learning objectives. It will have some hands-on projects. It will have some assessments. And then typically courses take anything between, I would say, 2 to 6 to 8 weeks to complete. It will have some hands-on projects. It will have some assessments. And then typically courses. Now let's talk about different modules of curriculum integration. This is what we are seeing across all the universities we work with. So there are 5. So let's start with complements. What does it mean? This is where you as a university or a faculty member, you complement your content with other content, which doesn't even need to be linked to the learning outcomes of your own course or the course you teach. It could be soft or human skills. University speaking to employers might have some understanding what is important for the graduates, and they might complement their existing core subjects with softer human skills. That's one example. So really, these are general skills across all of your faculties. And there is one university I work with, it's UIX, it's a private university in Madrid, Spain. They work very closely with employers in Spain. They also work closely with us and review our global skills reports, which we publish every single year. And based on all of that information, they decided that those transversal skills, analytical thinking, leadership and ethics, and so on, you can see on the screen, they are absolutely essential for their graduates. And actually, their graduates having those skills differentiate them from other people trying to apply for the same jobs. And then they created UIX Skill Schools. It starts from first year and goes throughout your degree program. You keep taking courses each semester, and at the end, you get a skills passport. And employers in Spain recognize those skills passports. So we worked with them for about 3 years, and there is a success, and they believe it really contributed to the better employment outcomes. So that's one example for you of how to complement your core subjects with Coursera content. Now, let's look at the next one, supplement. So what does it mean, supplement? Well, you are aligning new content from Coursera, from a third party, to the learning outcomes of your course. And you're supplementing your core course with these additional resources. So this is your hybrid learning, right? This is your help with your own content. Just use us as a library in a way. So this is your flipped classroom. These are examples of supplements. Let's have a look at Ivy Business School. So this is a very successful Canadian business leadership school. They offer a lot of Coursera content, actually guided projects. They use many guided projects, but also courses. And basically, students just keep taking those courses. They are part of the curriculum, and also they are for credit. Many guided projects, but also courses. Let's go next. So alternate, the next approach. Okay, you have a number, several of pre-approved alternative content that provides
slightly different pathway or an alternative for a student taking a course. Okay, well, example, actually relevant because as Minister Nurbeck said, there is not enough, there will be not enough spaces in an auditorium. So for your very popular courses, you want to increase a number of students in that course, you can offer an online module and replace a face-to-face module or just get more students through the online module of the same thing. You can offer there are one university I work with, University of Szeged in Hungary, they use this for admissions. So when they look at all the applicants at the university, if they complete certain courses, they give them extra points on their admission paper. So there's different ways of doing that. And actually, I think I do have Szeged here as, yes, I do have Szeged here as the example. Another example of alternate is how Szeged use electives as well as the example. And then another example will be a TED University in Turkey. Electives for credit, not part of the curriculum, but they are for credit. Substitute. Okay, we're getting deeper into how you use Coursera. So what does it mean? This is when or if you are replacing some of the core modules of your programs. Well, this is when you say, well, on those weeks, you have to prepare, you have to complete courses or modules of courses online. And then we might or we might not meet in the classroom. And then we take the certificate, we take the grade from that completed course, and this will contribute to your final grade for my course. Or actually, I'm not happy with that. I will create an assessment myself and test you on that knowledge you received online. So part of the final exam will be assessment of what you've learned on Coursera. And actually, we have lots of universities doing this in different ways. And then let's just mention the last one is actually, yes, FPT University. This is, I would like to do, when we do our session online, I would like to invite FPT University, it's a university in Hong Kong, to speak to you because they are amazing. So 20% of academic credit at these universities are earned online, and Coursera is a major partner providing that content. It's a really interesting use case. I know we're running out of time, but I promise I will actually get FTP to speak to you directly, well, through Zoom, providing that content. It's a really, and then innovate. Well, innovate, this is where you're doing something new, something which your university is not already providing. It could be actually building a brand new degree or re-electives. That's an important one. So, or you're doing some kind of summer camp or boot camp, specializing in career skills or whatever else is interesting. And there's different ways of doing that. And again, we can discuss further. So really, I mean, when you look at curriculum integration, when you look for credit integration, start with a vision and a purpose, you move to strategy. When you have to check all the boxes. So all the policies and processes need to be in place and followed, then design, and then they implement. And of course, we're here all the way to help you with that together with our partner, BMG. And I will be very happy to see all you guys on Zoom in the next few weeks where we can discuss this in more details. Thank you very much. Спасибо большое.
И у нас есть вопросы. Бізге келіп түскен сұрақтардың саны қазір 15. Мен онда көп дауыс жинаған сұрақтардан бастайын. У нас 15 вопросов. И давайте начнем озвучить те вопросы, которые получили наибольшее количество голосов. Рассматривается ли система прокторинга для обеспечения академической честности сдачи экзаменов? So, Jeff, probably the question is to you. How do we develop proctoring to provide objectivity of the assessment? It's a great question. It obviously comes up a lot. With GPT, it's getting tricky even without online. We have different levels. I mean, when we have a Master's of Applied Data Science with University of Michigan, or a Master's of Machine Learning with Imperial College of London, these are fully online degrees by the top universities in the world. Of course, they care about academic integrity. And there are different strategies that we can use. Obviously, on the courses that you just do in the open Coursera, there's an honor code and it says, I won't cheat. We build in different things when we offer Coursera for campus. One is ID verification, making sure that someone is who they say they are when they sign on. We have anti-plagiarism, where we check a submission to see if anybody has submitted that before. We have online proctoring, where someone live can watch on the webcam while students take the tests. We do that with a number of the degree programs. It's a bit more expensive, but it ensures the academic integrity a bit better. And then there was a professor in Cairo that I was meeting with the other day, and he said, I won't believe that my students aren't cheating until I see them take my test with my own eyes. And a lot of universities say, study on Coursera, do the formative assessments on Coursera, but then come into the classroom to take the final exam. So it really is a range. It really depends. If the students are able to come on campus, many professors say, study on Coursera, then do the final exam in my classroom. Others will say, do it online, but we want to proctor that. So it really depends on how much academic integrity a professor is looking for. Okay, and additional question to that. Is there any way to have shuffled questions so that it will be more difficult or more objective way to assess them? Yeah, so shuffling questions is pretty easy to do. Another thing that you can do is you can parameterize questions, so it substitutes in different question elements for different learners. And something that we're experimenting with right now that I'm excited about is auto-generating different questions for different students. With GPT, you can actually generate questions based on a transcript. There's a slight variation of this, which is pretty interesting, which is you can start with a set of questions and then ask GPT to do a slight variation of the question that's different for different students. So there's definitely shuffling, there's personalized questions, and there can even be somewhat, not random, but sort of systematic variables that can be changed for each student as you go through it. Okay, thank you. Қорқыт ата атындағы университеттен бірнеше сұрақ келген екен. Біріншіден, жаңадан аударылып жатқан немесе аударылған қандай курстар бар, қай бағытта, қаншасы аударылды, қандай деңгейде. Біз бұл жобаға кірген уақытта жүйеде жалпы аударылған курстың саны 50 еді. 50 курс қазақ және орыс тіліне аударылып салынды. Содан бері аударма жұмысы жалғасып жатыр. Біздің жоспарымыз қыркүйектің 1-інде, яғни жаңа академиялық жылдың басына тағы да 50 курс қосылады. Бұл курстардың барлығы, осының алдында айтылғандай, оқу орындары өздері каталогпен жұмыс істеп, таңдап алған 650 курстың ішіндегі бар курстар. Енді келесі аударылатын курстарды біз өздерімізбен ақылдасып отырамыз.
Дұрысы әрине оқу орындары өздерінің бағдарламаларын қазір енді әсіресе мынау алғашқы пилот кезең өткеннен кейін оқу орындары бұны қалай қолдануға болатындығын тереңірек түсінгеннен кейін курстарды іріктеуге, оларды таңдап алуға оқу орындары мен мұғалімдер, профессорлар тереңірек мұқият қарайды деп ойлаймыз. Сондықтан біз келесі аударылатын 50 курстың тізімін өздеріңізбен келісіп отырамыз. Сонымен бірге, енді менің ойымша біз ұйымдастыру аясында басымдылық беретін курстарды тағы қосымша қарап отыруымыз керек секілді. Өйткені Courseraға ай сайын қосымша 100-200 жаңа курс қосылып отырады. Сондықтан бізге неғұрлым жаңа, неғұрлым өзекті курстардың қосылғаны маңызды. Сондықтан бұл процесті біз сіздермен бірлесіп жасаған дұрыс қой деп ойлаймыз. Оқу әдістемелік қауымдастықтар, бірлестіктер осы жұмысты Рауан дұрыс айтып жатыр. Бір рет қана біз 654-ті сұрыптап бекіттік, бірақ енді бұл жұмысты әр бірлестік өз жұмысына сұрақты алу керек. Оның қатайына осы сұрақты сіз қарастырыңыз. Әр бірлестік осы бір жаңа курстар қосылғанда солардың тізімін алып, қарастырып, үлкен өтініш, енді 654 курстарды біріншіден қарағанда, кейбір салаларда шыны керек, біз былай тез деп былай дұрыс қарастырған жоқ, соны мойындауымыз керек. Кейбірлеріне қарасаңыздар, керек шығар дегендей. Қазіргі таңда міне 5-6 ай біздің студенттеріміз оқып жатыр, олардан да кері байланыс алып, осы жұмысты тұрақты жүргізуіміз керек. Сондықтан мына біздің жоғары білім комитеті осы сұрақты бақылауға алыңыздар. Көп рахмет. Келесі сұрақ, профессорлар, оқытушылар өздерінің дайындаған материалдарын, курстарын Coursera платформасына жүктеу үшін қандай шаралар жасау керек? Біз Courseraның осындағы әріптес ретінде о баста оқу орындарына осындай мүмкіндікті айтқан болатынбыз. Сондықтан қазір оқытушыларға, оқу орындарының басшыларына өз курстарын осындай платформаға салуға дайын, немесе қызығушылық жоғары деген мамандармен байланысқа шығуға дайынбыз. Осы бағытта арнайы оқыту, үйрету жұмыстарын бастаймыз. Және ол жұмысты оқу жылының басында емес, қазір мүмкін жаз кезінде оқытушылардың уақыты бар кезде қазірден кірісуге дайынбыз. So, Jeff, probably you can add what can we or what should we do in order to allow our professors to start developing their own courses to upload on the platform? Yeah, so today, all professors have the same authoring tools as every other course that's been created on Coursera. So to the extent that Macquarie University in Australia or Princeton University in the US has a course, professors have the same tools. So you can build a course just like everybody else. Every single piece of functionality is available to everyone. What I showed in terms of Course Builder is the ability to use AI to make that much easier to do. And that's not yet available. We're working on that now. We'll probably be rolling out a first pilot test in July, in about 30 days. And it'll take a few months to get that more fully rolled out and make sure that it's production ready. Also, today, you cannot yet mix your content with the Coursera content. It can either be a course on Coursera, or it could be a course that you create. The mix and match is coming with Course Builder in, I'd say maybe 90 days, maybe 120 days. We're going to be doing the pilot testing in about 30 days. So today, you could build your own course just like all the other ones. And shortly, you'll be able to use AI to do that. And at the same time, you'll be able to mix your content with other content that's on Coursera today. Thank you. Біз бүгін Джефф мырзамен отырып жасалып жатқан жаңа құралды көрдік, яғни жасанды интеллекттің көмегімен курсты құрастыру құралы. Дайын нәрсе, бірақ бұл кісілер аяғына дейін жеткізіп жұмысты әбден пысықтап алғысы келеді, соған біраз уақыт керек деп отыр.
Жоспар боюнча жаңа окуу жылы башталган кезде осы күздөн баштап осы жаңа куралды колдона баштайбыз. Біз бірінші кезекте өз мамандарымызды оқытып, көрсетіп үйреніп аламыз. Содан кейін бірден жобаға қатысып отырған оқу орындарының ұстаздарымен, ұжымымен бірге жұмыс істеп, сол құралдың көмегімен курстарды құрастыра бастауға кіріспекшіміз. Келесі сұрақ. Был вопрос, касающийся того, сможем ли мы помочь выпускникам, студентам, которые получили сертификаты от компаний, помочь им трудоустроиться в представительствах и филиалах компаний, которые представляют. Так, думаю, речь идет о Microsoft, о Google и других больших компаниях. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы помочь студентам, выпускникам получить широкие возможности для трудоустройства, в том числе и у вендоров, и у филиалов, и представительств компаний, которые дают сертификаты от себя. Но в целом еще шире мы бы хотели призвать партнеры, университеты, чтобы у себя в регионе, где вы находитесь, посмотреть на перспективных работодателей для ваших студентов, и мы можем помочь студентам быть более интересными потенциальными сотрудниками для таких предприятий, предложив этим предприятиям посмотреть на наши курсы. И они могут участвовать в выборе этих курсов и формировании навыков, которые необходимы для их перспективных сотрудников. И тогда мы сможем связать спрос, который есть на рынке труда, конкретных предприятий, которые расположены в конкретных регионах, с тем, что мы вместе с вами можем дать нашим студентам, выпускникам, чтобы они были более интересными, перспективными сотрудниками для этих предприятий. Сегодня Джефф очень хорошо рассказал о том, что Coursera очень активно разворачивается в сторону рынка труда и думает над тем, как связать те навыки и знания, которые можно получить на Coursera, с тем, что есть на рынке труда. Поэтому мы тоже очень активно будем смотреть в эту сторону. У нас была очень интересная, продуктивная встреча с руководством Министерства труда и соцзащиты. Мы активно работаем с Атамикен, как раз-таки для того, чтобы связывать учебные заведения ваших выпускников с рынком труда. Вот смотрите, уважаемые коллеги, сейчас в рамках законопроекта о профессиональных квалификациях Министерство труда разрабатывает, есть отдельное большое направление, и скоро будет принята отдельная государственная программа по развитию рынка труда, как оцифровка, создание большой цифровой платформы по рынку труда, оцифровке спроса. И в рамках этого направления банк навыков сейчас сформирован и формируется Министерством труда, где определенные навыки, определенные точечные запросы работодателей будут детально описаны, сформированы в виде такого большого банка и привязаны к системе подтверждения квалификации. Такая среднесрочная уже задача для нашего министерства сейчас элективы, структуру курсов, вот те возможности дополнительно, которые Coursera дает, другие. Сейчас сертифицированные курсы пойдут. У нас вчера буквально состоялась встреча с Google. 750 будет дано лицензии на получение навыка, вернее, обучения по искусственному интеллекту. Они сейчас свою версию запускают. Вообще в этой сфере сейчас очень большая начинается байга. И задача наша будет потихоньку начинать увязывать эти вещи, чтобы когда работодатель на выходе встречает своего потенциального работника, он помимо диплома о высшем образовании приходил с подтвержденным определенным набором квалификации и навыков. И работодатель уже понимал, что это тот человек, который ему нужен подпишет. Это очень большая работа. Мы с Министерством труда уже начали разговор этот. Потихоньку в структуре министерства занимается Центр развития трудовых ресурсов.
наш комитет высшего образования тоже в рабочей группе и по законопроекту, и сейчас вот будет по госпрограмме развития рынка труда. Поэтому вот это сближение неизбежно начинать, а в идеале прийти к такой системе, когда, вот как сейчас я тоже работаю параллельно, Coursera ведет со своими глобальными партнерами, вот это так называемые micro-credentials, да, это микроквалификации, подтвержденные, сертифицированные, чтобы на выходе и сам выпускник, и университет, и работодатель на одном языке говорит. Язык, который для всех одинаковый. То есть единая терминология группы и единая подтвержденная система подтверждения квалификации и качества. Это вот то, к чему потихоньку мы начнем тоже идти. Сейчас движемся. Көп рахмет. И давайте озвучим вот крайний вопрос на сегодня. Мы все вопросы возьмем в обработку и вернемся к вам с ответами письменно. Лариса, наверное, вопрос к вам. Будет ли добавлен дополнительный вид аккаунта для преподавателей без права удаления или добавления студентов? Лариса, наверное, микрофон. Работает? Да, работает. Мы можем вам выделить какое-то количество лицензий для того, чтобы они использовались преподавателями. Мы тогда в PMG над этим поработаем. Хорошо. Спасибо большое. На этом мы бы хотели предложить перейти к волнительной, очень приятной церемонии. Здесь у нас студенты, они уже давно нас ждут. Сондықтан рұқсат етсеңіздер, біз осы бүгінгі шарамызды іске асқан пилоттық жоба кезінде өздерін ерекше көрсете алған студенттерімізді осы бағдарламаның алғашқы кезеңінің түлектерін десек те болады, студенттерді марапаттау шарасына көшкіміз келеді. Олай болса, Атырау Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің студенті Аружан Абужаитова. Келіңіз. Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің студенті Фариза Календарова. Орта Қызылорда университетінің студенті Сафизи Утигенова. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Гүлім Мирасбек. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының студенті Рана Сейіткәрімова. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің студенті Аяужан Тұрдыбаева. Өтебаев атындағы Атырау университет мұнай және газ Атырау университетінің студенті Наурызбек Самек. Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университетінің студенті Никита Стайлер. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің студенті Айгерім Қалабаева. Дулати атындағы Тараз аймақтық университетінің студенті Хабарбай Кербай. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инженерлік университетінің студенті Нұржан Түгел. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенті Азамат Шамбек.
Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің студенті Назгүл Ермекбай. Жұбанов атындағы Ақтөбе аймақтық университетінің студенті Алтынбек Саналин. Қарағанды индустриялық университетінің студенті Татьяна Крестова. Манаш Қозбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің студенті Мағжан Иманқұлов. Қазақ қыздар педагогикалық ұлттық университетінің студенті Шакизада Қалабай. Павлодар педагогикалық университетінің студенті Ақерке Жандарбек. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенті Жамалай Мұратханова. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті Сарина Дайрабай. Рудныйдың индустриалды институтының студенті Маргарита Магомедова. Торайғыров атындағы Павлодар университетінің студенті Егор Точилин. Алиханов атындағы Көкшетау университетінің студенті Әсет Есенжолов. Шәкәрім атындағы Семей университетінің студенті Сағыныш Егембердиева. Әсет Есенжолов. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан технологиялар техникалық университетінің студенті Денис Плюмберов.
Рахмет, құрметті әріптестер. Бұл біздің жеңімпаздарымыз. Бұл студенттер тек қана ең көп сертификат алып қойған емес, бұл кісілер оқу барысында жүйемен, барлық сұрақтармен, мазмұнмен өте терең жұмыс істеген мамандар. Сондықтан бұл балалардың, жігіттер мен қыздардың осы аралықта оқу барысы терең қаралып, сарапталып, ең сапалы жұмыс істеген балалар ортаға шақырып отырмыз. Сондықтан бұл кісілер көп еңбек етті, сол еңбектерінің арқасында осындай жетістікке жетті. Тағы да бір мәрте бәріміз құттықтап, марапат көрсетіп қояйық. Бірге суретке түсейік, министр мырза. Jeff, please, let's have a family picture. Тағы да бір мәрте бәріміз құттықтап, марапат көрсетіп қояйық. Бірге суретке түсейік, министр мырза. Құрметті қауым, барлықтарыңызға көп рахмет. Осымен біздің бүгінгі шарамыз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.